ndọrọndọrọ ọchịchị APC ahọpụtala Ganduje dịka onye isi oche ọhụrụ ya bụ otu jikọrọ ndị ọrụ ewezugala abụbụ ọrụ ahụ ha na-akwadebe n'ụsọ. Azụmahịa alaghachila n'uju dịka ndị bi n'Enugu jụrụ iwu nnọdụ ala n'ụlọ. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube at Nta Enugu. Ya gaziere gị bụ onye ọma na-echere akụkọ ụwa n'uhuruchi taa bụ Tọzdee, abalị nke 3 ọnwa nke 8 afọ 2023. Taa bụ ahịa Nkwọ n'ala Igbo. Aha m bụ Susan Eze. Gbagere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Ụlọ nzukọ omebe iwu Enugu steeti amalitela nnyocha mmadụ 15 ahụ ahọpụtara maka ọkwa kọmishọna na steeti a. Chimaroke Ugwu webatara akụkọ na mmadụ 3 n'ime ndị ahụ ka ya bụ nzukọ gwara ka ha hụlata isi ma pụwa n'ihi na ha ejiela ọkwa ezege na nzukọ ọchịchị n'oge gara aga dịka iwu nke nzukọ omebe iwu ahụ si wee dị. Akụkọ a nke Chimaroke webatara ga-abịara gị n'ọdịnihu. Ka akpọ ya awa 24 ugbu a ha mechara ngagharị iwe n'ala anyị gbaa gburugburu n'ihi mwepụ ewepụrụ ego sọbsidi. Otu ọrụ Nigeria Labour Congress akagbuola abụbụ ọrụ ahụ ọ na-akwadebe. Ọ bụ onye isi otu Trade Union Congress bụ Festus Osifo mere ka amata nke a na ụtụtụ taa oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ. Emere ka amata na ka ndị ọrụ mechara ngagharị iwe ụnyaahụ, onye isi ala Bola Ahmed Tinubu tinyere ọnụ na ya bụ okwu dịka ya na ndị isi otu ndị ọrụ nwere nzukọ wee nwee mkpebi gbasara ihe ụfọdụ ndị ọrụ na-ana. Ozi gbasara ya bụ nkagbu akagburu abụbụ ọrụ ahụ a na-akwadebe bụkwa nke edekwara n'ozi si n'aka onye ji ọkwa onye nchebe ego ya bụ otu ọrụ bụ Hakim Ambali. N'ozi ya nye ụmụ Naịjirịa, onye isi ala Bola Ahmed Tinubu kwuru na gọọmenti etiti akwadochala amụma iji belata ahụhụ mwepụ ewepụrụ ego sọbsidi butere ụmụ mmadụ, ọkachasị ndị ọrụ na ndị na-azụ ahịa. Dịka ha toro mbọ dị otu a, ụfọdụ ndị bi n'Enugu rịọrọ ka emee ngwa ngwa mee ka amụma ndị a dị ire. Chinenye Nwoye bụ ya webatara akụkọ a. Isi ala bụ President Ahmed Tinubu sịrị na o teelarị ọ chọrọ ka ewepụ fuel subsidy, nke mere o jiri kwupụta nke a n'abalị 29 ọnwa Mee afọ a oge a na-edu ya n'iyi ọrụ. Ọ sịrị na ya bụ subsidy eruola ọtụtụ ego akara ya itinye n'ime njem, agụmakwụkwọ, ọrụ ahụike nakwa obibi ndụ, mana ọ bụ ụfọdụ ndị tinyere ya bụ ego n'akpa. Onye isi ala sịrị na ọ na-ewute ya nke ukwuu na ahụhụ ụmụafọ Naịjirịa na-ata ugbu a maka oke ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala, ime njem, ihe nri nakwa ihe ndị ọzọ, mana ọ sịrị ha eleghị anya n'obere ihe mgbu ha na-ahụta ugbu a kama ka ha lekwasị anya n'ihe nrite mwepụ ewepụrụ fuel subsidy ga-eritere ha n'ọdịnihu. Onye isi ala sịkwara na o tinyechala n'amụma ihe ndị ọ ga-eme aka ọkụ iji belata ahụhụ ụmụ Naịjirịa na-ata, nke gụnyere na o nyela ntụziaka ka ebupụta ma kesara ụmụafọ ala Naịjirịa niile ihe karịrị metric tons 200,000 ma nke akpa osikapa, nke agwa, ọka nakwa akpa nri ndị ọzọ, ma zikwa ozi ka enyekwa ndị na-akọ ugbo akpa ntụ fertilizer ga-eme ka nri ha na-etinye n'ala na-emepụta ma na-amị nke ọma. Abịazịa n'okwu gbasara ndị ọrụ, onye isi ala sịrị na gọọmenti etiti na-etinye na njikọrọ ndị ọrụ niile n'ala anyị ka ha ewepụta amụma National Minimum Wage ga-ahụ na ebuliri ego ọnwa ndị ọrụ. Kedụkwanụ ka ụfọdụ ndị ala Naịjirịa siri hụta ihe niile a onye isi ala gụpụtara ọ ga-eme? Ọ na-ekwu bụ na ọ bụrụ na a ga-ewepụ fuel subsidy na ọ ga-adịgide na-ekwesịghị inwe palliatives already,
palliatives na subsidy kwesịrị ịbịakọta ọnụ. Tụrụ anya na gọọmenti tiwepụ subsidy maka isi wee gọvanọ na mbụ anyị gwasị ha na a ga-enwe refineries na Naịjirịa ga na-arụ ọrụ nke bụ ihe transport enwe moto na-ezi nke a na-akpọ CNG obenata ya niile enwekwa ọnụ ndị n'ime ọnwa a ga-akwụ ndị ọrụ. Anyị anwụgo anyị anwụọla pee. Anyị bụ ndị ọrụ oyibo enwekwu ozide ego moto anyị ji eje ọrụ nwanụ 30,000 naira minimum wage a na-akwụ anyị ka aka na-akwụ anyị wee ruo taa wee buru ihe niile ji aka nọ ịnụ ọjị. Onye isi ala kpọkụziri ụmụafọ ala Naịjirịa niile ka ha nwee ndidi were gwa ha na ihe dị ọkụ ga-emechakwa jụọ oyi. N'Enugu, abụ m Chinenye Nwoye. Azụmahịa ji nwayọọ laghachikwa n'ụdị n'Enugu n'ihi ọgụ ahụ a na-anụ na-anụso iwu nnọdụ ala n'ụlọ nke gọọmenti na-agba mbọ ịkwụsị. Chidi Okorafor wetara akụkọ na ndị na-azụ ahịa pụtara n'uju ịzụ ahịa ha dịka o si adị na mbụ. Ahụtara ndị mmadụ n'ọtụtụ ụgbọala n'okporo ụzọ ndị dị na steeti Enugu. A ga-asị na ọrụ na azụmahịa ebidokwala na steeti a. Ahụtakwara ndị ọrụ nchekwa n'ọtụtụ ụzọ dị na steeti Enugu ka ha na-arụ ọrụ ha iji chekwa ndụ na akụ ndị mmadụ. Ndị kwuru okwu gosiri obi ụtọ ha maka nke a ma rịọ arịrịọ ka ọnọdụ a gaba n'iru. O bibiri mma nke ukwuu na ahụrụ aja ndị mmadụ si na-akpagharị n'elu karịa aja ọzọ dị na mbụ isi ụka ọmụmụ na gara aga mmadụ na ha aga mkpa ha dị iche iche ndị aja ndị nọ ụlọakụ ndị ọrụ bekee na ndị ọzọ na-emegharị aka dịka etu ọ dị na mbụ ndị mmadụ chịkọ aka na n'ụlọ tinyekwu mgbasa ozi. Ha gosiri mwute ha na azụmahịa na ọrụ ebidobeghị n'igwe. Watch and I found everywhere the scanty. Nwere ozi onye na-afụta because of gịnị onye ọbụla na-atụ ụjọ ịtago ka arafu igbu ya because even business anyị nwa na-emekwa ihe akịta nwezi anyị nwere ike ịnọkọtakwa from morning to night ọ nwere ka ọ bụrụ ofu anyị na-ekpezi ekpere ka anyị gba aka afịa. Ha rịọkwara arịrịọ maka mkparịkọta ụka n'udo. Mmadụ amara bụ ife ọ na-eru ebe ọ na-akpacha ife ọnọdụ nkịtị ọ dịrọ mma agwụ na-agwụ n'anya ama pensionia ghọta ihe gọọmenti ọ dị mma mana ihe na-alụ ọ bụ na ọ ga-adị mma ka aga na tebụl kpa ka ọ dị mma ka udo wee dị na South East. Ọtụtụ ụlọ azụmahịa ndị na-ere mmanụ ụgbọala na ụlọ akụ nchekwa ego pụtara maka azụmahịa. A na-atụ anya na oge na-adịghị anya ọrụ na azụmahịa ga-alaghachi n'uju. Site n'Enugu, abụ m Chidi Okorafor. Ndị uwe ojii Enugu steeti ekwuola na mmadụ atọ ndị a na-efu efu. Ha bụ Maazị Albert Nzechukwu onye nwoke dị afọ 86 dị ojii nọrọ n'etiti na-abụ n'ogo. Ekwuru na ọgụgụ isi ya ezuchaghịzi oke. Ọ bụ onye Nkwodume dị na Amaoli okpuru ọchịchị Ọgụ nke dị n'Enugu steeti. Onye ọzọ bụ Chinaza David Okonkwo bụ onye nwoke dị afọ 11 dị ọcha dị feet 4 n'ogologo o nweghị akara agbụrụ. Chinaza David Okonkwo bụ onye Nnọfịa Njikọka dị na Anambra steeti. Ọ hapụrụ ụlọ n'abalị 17 ọnwa Julaị afọ abụ 2023 ma ọ lọtabeghị eri oge ahụ. Ndị uwe ojii na-ekwukwa na otu nwanyị bụ Rosemary Emmanuel na-efukwa efu. Ọ dị ojii, o nweghị akara agbụrụ. Ọ bụ onye Shagaya dị n'okpuru ọchịchị Kwande dị na Benue steeti. Ọ na-asụ Igbo na Bekee nke ọma. Ozi a nke ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii bụ DSP Daniel Ndukwe binyere aka na ya na-ayọ ọhaneze ka onye ọbụla maara etu a ga-esi hụ mmadụ atọ ndị a ka o biko kpọtụrụ ndị uwe ojii nọ ya nso ozugbo nje. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress bụ APC ahọpụtara onye ahụ chịburu Kano steeti dịka gọvanọ bụ Abdullahi Ganduje dịka onye isi oche otu APC na Nigeria.
Ọ bụ n'ọgbakọ nke 12 nke otu ahụ mere taa bụ Tọzdee na Abuja ka a nọ họpụta ya. Ganduje ga-anọchizi onye jibu ya bụ ọkwa bụ Abdullahi Adamu, onye tinyere akwụkwọ alụkwaghịm na nso nso a. Ọ bụ ya bụ akụkọ ka anyị ji apịachi akụkọ ụwa nke uhuruchi ma tupu mbilie ndị a bụ isiokwu anyị ọzọ. Otu jikọrọ ndị ọrụ ewezugara abụbụ ọrụ ahụ ha na-akwadebe n'ụsọ. Ịnụrụ na azụmahịa alaghachila n'uju dịka ndị bi n'Enugu jụrụ iwu nnọdụ ala n'ụlọ. Anyị wetakwara gị akụkọ na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ahọpụtala Ganduje dịka onye isi oche ọhụrụ nke ya bụ otu. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ n'asụsụ Igbo chebilizie akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Daalụ maka ige ntị. Katifo. Organized labor suspend proposed strike against fuel subsidy removal. Economic activities return to normalcy in Enugu as residents defy sit-at-home order. And All Progressives Congress elects former Kano State Governor Abdullahi Ganduje as new national chairman. Do not forget that you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. A very good evening to you and many thanks for joining us on the news at 7. The screening of the 15 commissioner nominees is ongoing at the floor of the State House of Assembly. Chimaroke Ugo reports that 3 among the nominees were asked to take a bow on the grounds of executive's background as contained in Order 19, Rules 155 of the House. Details of this report will come your way in our subsequent bulletin. And barely 24 hours after embarking on national protest against the effect of the removal of fuel subsidy on Nigerian citizens, the Nigerian Labour Congress has suspended its proposed strike. The news about the suspension of the proposed strike was made this Thursday morning by Festus Osifo. It was gathered that after the protest by the members of the organization, President Bola Tinubu intervened and met with the labor leaders, and that there were some commitments with immediate implementation. Also, the suspension of the protest and proposed strike was confirmed in a statement by the National Treasurer Hakeem Ambal. In his national broadcast to Nigerians, President Bola Ahmed Tinubu said the federal government has put in place measures to reduce the burden the current economic situation occasioned by fuel subsidy removal, especially the most vulnerable, working class and business people. A correspondent in Enugu, while appreciating the president's effort, appealed for quick implementation. The report. President Bola Ahmed Tinubu says for several years he has consistently maintained the position that fuel subsidy had to go, the reason why he announced its removal on the 29th of May this year while delivering his inaugural speech. The subsidy, he said, cost Nigeria trillions of naira, which would have been spent on public transportation, healthcare, schools, housing, etc. But the money, the president noted, was being channeled into the pockets and bank accounts of a selected group of individuals. The president said he is not unaware that the cost of premium motor spirit, popularly called petrol, food and other services has gone up, but he wants Nigerians to look beyond these temporary pains and hardship they face, but look up to better days ahead. The president noted that what he can offer in the immediate as measures to cushion the effects of the fuel subsidy removal
is that he has ordered the release of 200,000 metric tons of grains from strategic reserves to households across the 36 states and the FCT, and that the federal government has had a multi-stakeholders engagement with various farmers associations and operators within the agricultural value chain to ensure that prices of food items remain affordable while food remain available. I had promised to reform the economy for the long-term good by fighting major imbalances that has plagued our economy. Ending the subsidy and the preferential exchange rate system were key to this fight. For the workers, the president said the federal government is working in collaboration with labor unions to introduce a new national minimum wage for workers, which once agreed upon on what should be its upward review, a budget provision for it will be made for its implementation. But how do some Nigerians see these measures? Ordinarily, before removal of fuel subsidy, those palliatives would have been on ground. So we don't have confidence in all those promises. We want to see action. We are not only talking about workers, we are talking about people, the unemployed. The economic hazards is too much on us. And we are saying enough is enough. Those palliatives, we are yet to see the effects. Until we begin to see those effects. There's no way we can take the palliative of 8,000. They should come, sit down so that we'll talk and dialogue. The president ended his broadcast by telling Nigerians to remain patient and have faith in his administration's ability to deliver. In Enugu, Nta Enugu. Business and economic activities are gradually returning to normalcy in Enugu State following the anti-sit-at-home protest and calls by the state government and other key players to end the exercise in the state. Chidi Okorafor reports that, unlike in the past, where residents obeyed the sit-at-home orders, traders and shop owners opened for business. Presence of human and vehicular movements, business and economic activities could be said to have returned in Enugu metropolis. There is also heavy presence of security agents in most major roads and streets to ensure security of life and properties. Respondents say it is a welcome development and should be sustained. As they are coming out, I like it because this is sit at home. It's not good because people are looking for what they will eat. You understand? I think the governor of our way is big. Movement has improved. So, one of the other days, past life is really coming back to this normal. And people are going about their normal business. They, however, expressed concern that business and other economic activities are yet to return to full spring due to the fear of the unknown. I think that people now live in fear. They are afraid of coming out, and business are not moving the way it should be. The need for dialogue was equally expressed. For me, if they release dialogue, or Southeast peaceful, I will like it. Shops, banks, and filling stations will open for business. With the development, it is expected that economic activities will return to normal in no distant time. In Enugu, Chidi Okorafor, NTA News. We'll pause here for some commercials. The news continues shortly. Do stay. Yes, sir. Momo don't begin calling people to millionaires. Over 200 million naira dey grant for everyone to win. No story. In fact, 1, 2, 3, 4, 5, up to 12 people must become millionaires for the Momo Refer and Win promo. How? Just dial *671# to open Momo account. Select option 6 to refer your family and friends, their neighbor, tailor, your oga, mechanic, hairdresser, and plenty people wey you sabi. After you don refer them, make sure say them open Momo account and use am recharge airtime or data at least 100 naira. Chicken my people, as you just dial that code, you don't refer the person with that one. This promo go run from June 15 till August 9, 2023. You don't know the carry last one. Not by yourself. Momo better pass cash. Welcome back. The Enugu State Police Command has declared the following persons missing:
They are one, Mr. Albert Nzechukwu Okafor, a male who is 86 years old, dark in complexion, average in height, and is said to be suffering from memory loss. He hails from Nkwo Odume village in Amoli community in Obu local government area of Enugu State. The second person is one Chinaza David Okonkwo, a male who is 11 years old, fair in complexion, about 4 feet height, and has no tribal marks. He is from Northia village in Njikoka local government area of Anambra State. He left home on the 17th of July this year and has not returned till date. The command has also declared one Rosemary Manuela, a female, missing. She is dark in complexion with no tribal marks and hails from Shagai community in Kwande local government area of Benue State. She speaks Igbo and English languages fluently. The statement signed by the police public relations officer, DSP Daniel Ndukwe, wants anyone with useful information about the whereabouts of these 3 missing persons to please report to the nearest police station. The All Progressives Congress, APC, has elected the former Kano State Governor Abdullahi Ganduje as the party's new national chairman. The decision was made on this Thursday at the 12th National Executive Council meeting of the party held at the Congress Hall of Transcorp Hilton, Abuja. Ganduje succeeds former national chairman Abdullahi Adamu, who resigned recently. And for more in the world of sports, here are the tidbits for today. And that concludes our package for tonight. But before we go, here are the main points. Barely 24 hours after embarking on nationwide protest against the effects of fuel subsidy removal on Nigerians have the Nigerian Labour Congress, NLC, and the Trade Union Congress, TUC, have suspended its proposed strike. Business and other economic activities are gradually returning to normalcy in Enugu following the calls for an end to the sit-at-home exercise in the state. And we also reported that the National Executive Committee of the All Progressives Congress, APC, has elected the former Kano State Governor, Abdullahi Ganduje, as the party's new national chairman. And that was the news. Thank you so much for watching. Good night. Thank you.